ladies and gentlemen, welcome. We're finally doing this. I have been traveling for the past 2 nights and have been away from, well, the lovely studio you see here. But as you can see, I have a friend joining us today. His name is Lucolo. You can call him Luco. But yes, the time for XMASSAKER 5. I can't believe it's already been 5 years since the very first one I did react to. And that has started quite the yearly tradition. Absolutely some of my favorite moments. Not only on this channel, but just in German rap in general. In songs that I have listened to again and again and again. Guys, I didn't do XMASSAKER 4. That never made it onto this channel. So I'm going to say if you guys can do 100 likes on this video, we'll go back and do that reaction and post that. However, this is 17 minutes, man. So strap in, guys. Go get a nice little beer or whatever, you know, a snack. Because we're going to take our time on this one, as we always do. This is Asche with Newcomer des Jahres. Felix, Blume. I already love that sound. I already love that sound. Sind das denn für Geschenke der Vollidiot? Ich wünsche mir doch die Box vom Maskenmann. Maskenmann? Rückkehr vom Maskenmann? Nein, die Box vom Maskenmann. Of course, die zwei sind wieder back auf Boom Bap Beats. How could we be mad, man? Ooh, I'm so hyped for this, bro. I'm so hyped for this. Der Rückkehr des Maskenmanns? Is that what that said? Maskenmannes. Okay. Der Rückkehr. The return, right? The return of the masked men. Okay, dokie. That's kind of loud, huh? Yo. We're going crazy with AI this year, man. Look at that, dude. Look at the visuals, man. Wenn das Weihnachtsgeld auf der Bank liegt Okay. und sich keiner an dich anschwingt und fühlst du dich noch allein, lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Was willst du auch mit ner Frau? Viel entspannter ist das mit ner Hau. 1, 2 Näschen am Weihnachtsbaum und schon geht es wieder bergauf. Bist du zur Weihnachtszeit nicht in Bestform? Greif den Hörer, ruf ne Bro, what was up with his lips there? Weihnachtszeit nicht in Bestform. Greif den Hörer, ruf ne Escort. Macht euch ne besinnliche. Hold on, I just realized how ridiculous that. Okay. Greift näheren Ruf der Escort. Da ist es mit ner Hau. 1, 2 Näschen am Weihnachtsbaum. Und schon geht es wieder bergauf. Bist du zur Weihnachtszeit nicht in Bestform? Greif den Hörer, ruf ne Escort. Macht euch ne besinnliche Zeit. Lasst es schneien, lasst es schneien. Oh, it's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. Maybe, oh, here we go. Here we go. Love, how he sets that up. Let's just bring up the lyrics. If you guys know me, I always forget to do this and do this, so late. But the way that it's just kind of, you know, quasi-serious. And I already heard the beginning of that first track. So lass es schneien, yeah? Okay. Weidmannscheil. Okay, then. We're going to bring that nice and low. You guys don't want to see that. That's for me.
All right, let's go. Weidmannschild. I don't know what the hell that means. If I'm gonna be honest with you guys. Ooh. Oh, dude, that's a Role Model. That's Eminem Role Model. No shit, bro. Nice. Du warst mal der Feind von jedem, warst nie ein Teil der Szene. Wolltest jeden Feind bei einem Streit mit dem Drive-By zerlegen. Heute hast du Reisepläne, schlenderst rum in Designerläden, sitzt in teuren Cafés. Oh, okay, so it's like Role Model, of course. This is Eminem, and then but they also have this is like dude, look at the Crocs, the Cars Crocs. But this is like Guilty Conscious, you know, with M and Dre. Man hört dich nur noch von Sport Mindset reden. Bietest jetzt Eiweißriegel und Designerway an. Arbeitest jetzt mit Marken wie ESN und meidest jetzt heikle Themen. Du bist jetzt bereit zu reden, statt dir das Mic zu nehmen. Früher hattest du ein heikles Leben, heute führst du nur noch sowas wie ein heikles Leben. Du sagtest besser meidet den Beat, sonst siehst du uns mit Blei reagieren wie im Reich der Chemie. Die Rifle MG, schießt die Patronen in die Kopfmitte, bis der Lauf raucht wie eine Marlboro Goldkippe. Das war die Feind von jedem EP. Du warst mit jedem Kiffer MC, verwickelt den Beef, während der That's pretty cool. I guess this goes dude, I'm like trying to speak English and German at the same. I was gonna say this goes wieder in the Richtung von der like the theme with Aschkobar and Asche, right? Aschkobar is kind of like the Slim Shady, right, of Asche, where it's like the unhinged, like more violent, kind of ridiculous side of Asche. And so, yeah, this is real nice because Role Model was on the first Slim Shady LP. I think this was 99. This is the thing that really blew him up, right? This is My Name Is was on this one. And I think this was post deal with Dre, or his first album with Dre, Eminem, of course. And then after that, of course, came the Marshall Mathers LP. And that was the rest was history. But yeah, this is one of my favorite songs on the album, Role Model. So the beat is super sweet. And then Guilty Conscious was also on that. So that's cool. So it's Asche, Aschkobar and Felix Blume. Im Winter an Christmas beim Bilderbuchabend, während sich deine Verwandten voller Beleidigung dabei im Hintergrund schlagen. Nee, das würde ich nicht so sagen. Dreh lieber die Heizung auf, chill und guck Kevin allein zu Haus. Mach dir ein Weinchen auf, zieh die Kuschelsocken an und leg erstmal die Beinchen rauf. Du bist doch damals umgestiegen zu dem nice Sound, warst doch auf der Leinwand drauf. Heute fährst du mit nem nicen GT Daimler Sound, mit paar Weibern aus der Einfahrt raus. Was in Kann auf einem roten Dude, he's doing a good job. He's really funny, man. The way he's like trying to like. He's like really taking them seriously, trying to listen to what they're saying. So chill und gut, Kevin allein zu Hause, yeah. So Home Alone, of course, famous Christmas movie. Du bist doch damals umgestiegen zu dem nice Sound, warst doch auf der Leinwand drauf. Heute fährst du mit nem nicen GT Daimler Sound, mit paar Weibern aus der Einfahrt raus. Was in Kann auf einem roten Teppich im Designer Outfit, immer einen Spruch auf Lager wie hinaus. Sag mal, wo sind wir stehen geblieben? Du wolltest doch im Clinch mit jedem liegen. BJJ-Turniere, im Hintergrund die Fäden ziehen wie Nähmaschinen und Mucke an die Bande bringen, handverlesen wie Lebenslinien. Ach, lass das Tränen fließen, so wie ein Klässler. Es ist sinnvoller, du reifst besser wie Weinfässer. Heute zählen leider nun mal nicht mehr die Rhyme-Pattern. Heute zählen nur Melodien wie bei Mike Sänger. Yeah, this nice couple of lines here. All right, so I'm starting here with I'll bring it up for you guys. Let's get this guy out of there. Du wolltest doch im Clinch mit jedem liegen. Clinch? I know the English word, of course. Clinch is like, you know, when you're wrapped in with someone. He said JJ Turniere. Obviously Jiu-Jitsu tournament, a clinch. So like you'd rather be, you know, chilling with a loved one, I guess, like on the couch where it's warm. Im Hintergrund die Fäden ziehen wie Nähmaschine. I don't know what that means. Und Mucke an die Bande bringen, handverlesen wie Lebenslinien. Also not really exactly sure what that means. Ach, lass die Träne fließen, so wie... I can't tell, no. Es ist sinnvoller, du reifst besser wie Weinfäser. Heute zählen leider nun mal nicht mehr die Reimpattern, I gotta say, Fäser, so, right? Fässer, Pattern. Heute eine Melodie mit Mike Sänger. Du guckst, du heißt.
If we listen to that back real quick, I feel like it's a nice little part where he's kind of going off. Sag mal, wo sind wir stehen geblieben? Du wolltest doch im Clinch mit jedem liegen. BJJ-Turniere. Im Hintergrund die Fäden ziehen wie Nähmaschinen und Mucke an die Bande bringen, handverlesen wie Lebenslinien. Ach, lass das Tränen fließen, so wie ein Klässler. Es ist sinnvoller, du reibst besser wie Weinfässer. Heute zählen leider nun mal nicht mehr die Rhyme-Pattern. Heute zählen nur Melodien wie bei Mike Sänger. Singer? Ja, egal, weiß der Kuckuck, wie der heißt. Ist doch fast dasselbe, wie Couscous oder Reis. Hummus oder Brei, Sujuk oder Schwein. Sag mal, hast du einen Schaden oder bist du dumm, dass du's nicht weißt? Das ist ein großer Unterschied, so wie Tag und Nacht. Stark und schwach oder Schlaf und wach, Salat und hart. Nas und Pack, behaart und glatt, Schach und Matt. Prall und flach oder einfach so wie Lars und Haft. Babsi, Bars und Takt, Antifa und Aft. Hart und Schlaf, Sag und Mach, begabt und Spaß. Mam und Yo, dude, and this is the warm-up song? Shit, man, that's nice. Das ist ein großer Einschied, so wie Tag und Nacht, stark und schwach oder Schlaf und wach, Salat und Hack, Nas und Park, behaart und glatt, Schach und Matt, prall und flach oder einfach, so wie Lars und Haft, Babsi, Bas und Takt, little diss there, and reference, of course, going back to the first XMASSAKER. Es gibt zwei Tabus, Babsi Bars und Fast Food Businesses, right? Babsi Bars, of course, came out, I think, in December 2020, just before he released his first XMASSAKER. So that's a nice way to slide that in there. Going back to Shirin, I don't think she's been making music, right? Antifa und Aft, right? The lyrics are kind of questionable here. He said Aft, seemingly to make that rhyme, right? Keep the rhyme within the rhyme pattern, which, if that is so, is extremely creative. It's really well done. Antifa und Aft, hart und schlaf. You guys get the point. That's sick, man. Unterschied, so wie Tag und Nacht, stark und schwach oder Schlaf und wach, Salat und hart, Nas und Pack, behaart und glatt, Schach und Matt, prall und flach oder einfach so wie Lars und Haft, Babsi, Bars und Takt, Antifa und Aft, hart und Schlaf, Sag und Mach, begabt und Spaß, Mam und Kach, Marsch und Trab, vegan und satt, Love und Hass, Verrat und Pakt, Haram und Hatsch. Okay, ich hab's langsam gerafft. Es reicht, dass du mir von der Seite Ansagen machst. Ey, jetzt halt mal den Rand, wie ein Lichtschwimmer. Du drehst dich hier nur im Kreis, wie beim Klittfingern. Du warst mal eine Schlüsselfigur, wie ein Glücksbringer. Heute hältst du deine Fresse nur noch wie ein Lipsinger. Jetzt chill, Dicker, ich war lange weg und ich war turned off vom Rap. Es gibt kein Weihnachten ohne Return of the Mass. Weihnachts. Nice, dude. So for what I understand, right, you have the dark side of Asche, right? They're both in the mass, of course, and you have the one guy, the white on the left, saying like, you know, you're gonna be like chilling. It's like take it easy, like enjoy Christmas, you know. And then he's like, no, got the fuck, go in on these guys, go in, get out there, man, and light it up with some disses. Return of the Massaker. Weihnachtszeit, Money, Schnee und viel Weiberei. Sag dem Jahresende bye. Voll auf Sendung, wie können's geiler sein? Weihnachtszeit, bin vom ganzen Wodka kreidereich. Bekannt durch meine Highlight-Lines. XMASSAKER, 5 Weidmanns. Nice, dude. What's up with his Crocs? They're so funny, man. That's a really good song, man. It's a really good song. So this next one's called Minecraft Steve. Oh, with Robbie Banks in there too. Dude, Robbie Banks has been killing it, man. I'm glad that he's been playing a role recently. But Minecraft Steve, I don't know shit about Minecraft. I can't imagine Asche does either. So we'll see what this is about. Hier kommt der Busy-Style Lecter, der das Mic checkt, ja. Real Rap Protector im S deiner Schwester. Wenn ich rap, ist es ein Gun-Trigger-Klick. Deine Chaya wird gefickt mit meinem Schlafzimmerblick. Deutsch-Rap ist ein einziger Witz und ich würd dich gerne Body slammen, weil du ein Vergewaltiger bist. Kack auf die Millen, ich bleibe meinem Fighter-Image treu und lass dich killen. Weil du es nicht begreifen willst, rass ich mit über 100 in dein tollen Ford. Stecke meinen Fuß in deinen Arsch, du Hobby-Warlord. Ich geb ein F und komm mit Skimaske, Bitch, und es sieht mies aus für dich wie dein Spiegelbild drin. Ich bleib hart und gewinn, mach kein Part ohne Sinn und dein Glas lass ich springen, so wie allen beim Singen. Ihr seid Pussys von außen, aber Hurensohn innen. Okay, gender korrekt, seid ihr Hurensohn innen. Nice, bro. I love it, dude.
Ihr seid Pussys von außen, aber Hurensohn innen. Okay, gender correct, seid ihr Hurensohn innen. Oh, that's so nice, man. Du bist again, going back off from, was that XMASSAKER? The first one? Du bist kein Schwanzleckerin, du bist ein Schwanzleckerin. Ich? Und mag widerliche Adlibs. No. What was that from? That was something else. Schwanzleckerin, Schwanzleckerin. Oh. Und mag widerliche Adlibs. Was that? Maybe that was XMASSAKER. I don't remember. I mean, Boshaftes Massaker. I don't remember. Maybe you guys let me know. That line of Schwanzleckerin. Let me know what that is. But that's... Anyway, man, nice. This is I can't wait for more of these. 2,6, der Hype verfliegt, doch keiner kann rappen über Asche, Type Rap Beats. Immer noch der Maskenmann in Nike-Tag Fleece. Kantige Figur, so wie Minecraft Steve. Ja, du wirst vom Gleitzell siebt und kriegst butterweiche Knie in deine Tight-Ass Jeans. Bleib du weiter Loch, ich pump dich breit wie die kantige Figur, so wie Minecraft Steve. Oh, kantige Figur, right? This means like a wide, like a big, eine Kante, right? Yo, Kanzler, gib die Sturmmaske her, ich bring Buff-Atmosphäre wie Tupac-Konzerte. Sieh wie deine Ho im Bentley lutscht. Yo, die Tumaske, okay, gib die Sturmmaske her, ich bring Booth-Atmosphäre wie Tupac-Konzerte, Kid. So, what is that? Is that a Zuhälter line? Ah, man. What is that from? Okay, we can figure this out, right? I mean, Genius doesn't have any, just so you guys know. It doesn't have any reference there. Die Sturmmaske her, bringt Tupac. Ich sehe es, Booth-Atmosphäre, Tupac-Konzert. Shit, man. That's an old one. I'm mad I don't remember that. I'm gonna keep thinking about it. I gotta figure that out. Deutscher Rap ist voller Modeanwärter, die auf Partys anstoßen, so wie Roter Stern Belgrad. Ich bin kein Backpacker, Bitch, ich bin ein Villain. Ich komme nur zurück, um deutschen Hip-Hop zu killen. No Party, no Full Clips, hinterlass Footprints aus Blut, Bitch. Ich komm aus einer anderen School. Ich hau dich sogar im Pyjama tot. Schmerzhaft, wie in Guantanamo. Ich bin grad bei deiner Ho. Zahnpasta, Lächeln, Plug, seh wie ich roll. Macht der Gewinner, sie ist mit einem Win. Nice. I think there are a lot of like old school, like American hip hop references here. Ich bin grad auf, what do you say? Ich bin grad auf einer Ho. That sounds like a direct English to German translation from an older rap line. Again, I'm not too well versed in like old school hip hop. Some, you know, the obvious ones, but I think this one says Genius is saying we have Prodigy is the sample, right? Which he was kind of, because there ain't no such things as halfway crooks. I think he was doing shit with Mobb Deep, so there's that. I could be wrong. I'm not entirely sure, but there's a couple references in there. Ich hau dich sogar in Pyjama tot. Schmerzhaft wie in Guantanamo. Okay, Pyjama. Okay. Oh, nice. I just watched Zero Dark 30 where they're like torturing Guantanamo Bay prisoners. Of course, this is some sort of like secret prison we established after 9/11 to torture like supposed Al Qaeda members, right? And they were in like rags, you know, they weren't in like real clothes, like pajamas. Of course, pajamas goes back into the Christmas theme. So that's nice. Ich hau dich sogar in Pyjama tot. So he's like pulling you out of the house like dead in your pajamas. Zahnpasta, Lächeln, Plug, seh wie ich roll. Macht der Gewinner, sie ist mit einem Winner. Ich sing mit ihr beim Dinner, Songs von I Liver. Ich geh mit ihr aufs Zimmer, sie tanzt im engen Prada Kleiderstyle, um die Kurven zu betonen, so wie Achterbahngeschrei. Dein Kettenraucher-Vibe lebt um mein Steuergeld, dann gönnt die Stange nur zum Runterkommen wie ein Feuerwehrmann. Du
fragst, warum trägt der Typ Balaklava, weil dir das nicht alle anderen Rapper weg Balaklava. Asche, Asche. Woo! Yeah, man, these are some good lines here. We gotta just go back a couple lines. Just for the syllables, right? The rhyme scheme is pretty sick. Ich gehe mit ihr aufs Zimmer, sie tanzen eigene Kleiderstyle. Prada Kleiderstyle. And then he rhymes that with die Kurven zu betonen, so wie Achterbahngeschrei. Prada Kleiderstyle, Achterbahngeschrei. Achterbahngeschrei. 5 syllables. Very nice. And then the little homophone here. Balaklava, tut Balaklava. And he says, Rapper weggeballert Klava. Why you wearing the Balaklava? Warum trägt der Typ Balaklava, right? Because he's der muss die anderen Rapper, ne? Dass ich alle anderen Rapper weggeballert Klava. Because it's obvious that I've just, eliminated all the other rappers. Sick. Ich bin grad bei deiner Ho. Wie ich roll, macht der Gewinner. Sie ist mit einem Winner. Ich sing mit ihr beim Dinner. Songs von I Liver. Ich geh mit ihr aufs Zimmer. Sie tanzt im engen Prada Kleiderstyle, um die Kurven zu betonen, so wie Achterbahngeschrei. Dein Kettenraucherweib lebt um mein Steuergeld. Dann gönnt sich Stange nur zum Runterkommen wie ein Feuerwehrmann. Du fragst, warum trägt der Typ Balaklava, weil dir das nicht alle anderen Rapper weg Balaklava. Asche, Asche, Erkennungsmerkmal. Icon, Rapper, Erpressungsvertrag. Shindy, Glöckler, Verwechslungsgefahr. Anis, Rücken, Verletzungsgeplan. 2-0, 2-6, der Hype verfliegt. Doch keiner kann rappen über Asche-Type-Rap-Beats. Immer noch der Maskenmann in Nike-Tag-Fleece. Kantige Figur, so wie Minecraft-Thieves. Ja, du wirst vom Bleit zersiebt und kriegst butterweiche Knie in deinen Tight-Ass-Jeans. Bleib du weiter Lauch, ich pump dich breit wie nie. Kantige Figur, so wie Minecraft-Thieves. Yo, dude, again, another nice little song here, man. The hook is sweet. Of course, maybe you guys probably called that Shindy, Glöckler, Verwechslungsgefahr. Verwechslungsgefahr. I know Gefahr means danger. Verwechslung, I don't know what that means. And then Anis is Bushido, right? Anis Rücken, Verletzungsgeplagt. Yeah, I don't know what he's talking about there. Verwechslungsgefahr, Verletzungsgeplagt. I bring trauma, the worst kind of enemies. I bring trauma. Make no mistake, for real, I wouldn't hesitate to kill. Yeah, and you don't stop. I bring trauma, the worst kind of enemies. I bring trauma. Make no mistake, for real, I wouldn't hesitate to kill. Alright, here we go. Bosshafte Weihnachten. XMASSAKER. Ich hatte Dynamo schon XMASSAKER. Can't wait, bro. First song with Felix. Newcomer des Jahres. Newcomer des Jahres, right? Newcomer des Jahres. Okay, let's go, buddy. Whee! I can't wait, man. I absolutely can't wait. Felix Blume, ich roll aus der Einfahrt meiner Residenz. Stolz, deutsch im Rolls-Royce mit Leibgarde wie Präsident. Weihnachtsabend festlich glänzt der knallbunte Lichterschmuck im Halbdunkel. Irgendwo läuft mein Album im Hintergrund, ich schnalze kurz mit der Zunge. Ja, es war kein schlechtes Jahr, ich ging raus von Deutschrap, hab keinen Plan, was bei dem Rest so war. Ist größtenteils auch Schnuppe. Ich hab Bilder ausgestellt, wird von dir was ausgestellt, dann höchstens deine Mucke. Wie kannst du deinen Fans diesen Scheiß zumuten? Zumuten kann man ihnen nur den Scheiß zum Muten. Weit und breit nur einheitsfrei, da will ich mal... Whoa, what was that, man? Wie kannst du deinen Fans diesen Scheiß zumuten? I'm just gonna, here, I'll show you guys what I'm doing. Okay. So... Wie kannst du deinen Fans diesen Scheiß zumuten? Like to expect, of course, but like maybe to like offer, like how do you expect them to like receive this? And then together, zumuten, maybe we go to Leo for this. To expect something, okay? To boil the ocean. Zu viel zumuten. Zumuten, I don't feel like I'm not laughing more. Zumuten kann man ihnen nur
den Scheiß zumuten? Bro. Wie kannst du deinen Fans diesen Scheiß zumuten? Zumuten kann man ihnen nur den Scheiß zumuten. Ich darf meinen Nerven nicht zu viel zumuten. Yeah, I don't know if any of you guys want to help me out with that one. That's tricky. That's a tricky little Rätsel, ne? Nicht so sein und schreibt Lines feingeistiger als Einstein oder Isaac Newton. Sie sehen mich live und rufen And then he rhymes with Isaac Newton. Shit. geht's anscheinend richtig. Wie ihr ganz entspannt. Und schreibt paar Lines feingeistiger. Feingeistiger. Ich schreibe paar Lines feingeistiger als Einstein oder Isaac Newton. Oh my God. Weit und breit nur eins. Einheitsbrei. Da will ich mal nicht so sein und schreibe paar Lines feingeistiger als Einstein oder Isaac Newton. Oh my God. After this ridiculous zumuten spit. Yeah, man. Lässt sich seinen Angstschweiß durchnässtes zwangsweise Nice. hektisches Personal mit Handzeichen wegschickt, kommt verdammt nice und mächtig, der ist allseits respected. Plus der hat ne krank geile Technik. Musik und Malerei, meine Bandbreite heftig. Man zitiert mich von Unisaal bis Stammkneipen ektisch, denn mein Punchline-Vermächtnis bleibt im Langzeitgedächtnis. Seine Bandscheibe. Oh, okay. Yep. Asche, I could barely keep. I mean, I could kind of keep up with Asche. You know, I wouldn't say barely. I could keep up with him all right. But now I'm lost, fully lost here, dude. This is like punchline after punchline, and they're very complicated. Holy shit. Wie ganz entspannt lässt sich sein Angstschweiß durchnässtes. What is that? Durchnässtes? Angstschweiß? Dude, tell me that's not a normal word. People, come on. I mean, zwangsweise hektisch Personal mit Handzeichen wegschickt. Okay, so he's doing like double rhymes. I was just explaining to my, well, now wife. I know I didn't mention that in the last video, but I have since been married in the last year. I know, congrats, thanks. Don't feel like you guys gotta say anything. But my wife, I was just explaining to my wife why Eminem was so groundbreaking, especially with the Lose Yourself, because he was doing stuff like this, where he would have the same rhyme scheme but done twice in the same line, back to back, you know, four in a row. And this is a perfect example where zwangweise hektisch Personen mit Handzeichen wegschickt. I mean, verdammt nice und mächtig, der ist allerseits respected. Like, it just sounds so good, man. Plus, der hat eine krank geile Technik. Musik und Malerei, meine Bandbreite heftig. Damn. Allseits respected. Plus der hat ne krank geile. Yeah, let's listen to some more of that. Lines feingeistiger als Einstein oder Isaac Newton. Sie sehen mich live und rufen, dem Boss geht's anscheinend richtig. Wie er ganz entspannt lässt sich seinen Angstschweiß durchnässtes zwangsweise hektisches Personal mit Handzeichen wegschickt, kommt verdammt nice und mächtig, der ist allseits respected. Plus der hat ne krank geile Technik. Musik und Malerei, meine Bandbreite heftig. Man zitiert mich von Unisaal bis Stammkneipen ektisch, denn mein Punchline-Vermächtnis bleibt im Langzeitgedächtnis. Oh my God. Scheiben brechig. Rapper sind nur Cockrider, siffig wie ein Truckdriver mit ner Dose Budweiser. Verläufe leaken, äußerst sneaky diese Waschweiber. Wohl mit DMX posen wie die Rough Riders. Yo! Dude. Okay, where do I start? Oh my God, bro. Okay. Die wollen mit DM. Dude, DM on Instagram, right? A direct message. He said these are cock riders. Okay, let me go to the beginning. I'm like I got a little scrambled there with the lines. There's some really good lines, man. Deine Bandscheiben brechig. Okay? Rapper sind nur cock rider, right? You're little Insekten, Mitgliedinsekten. Siffig wie eine Truckdriver mit einer Dose Budweiser American beer, maybe you have it there. Chatverläufe liegen, außer sneaky, diese Waschweiber. So like,
leaking chats, which is, it's just like a shady thing to do when you expose someone when you're in a private, what's, supposed to be like a private atmosphere, a private environment with a chat. Wollen mit DM, direct message, DMX posen, wie die Rough Riders. Rough Riders, of course, calls you back to DMX. With DMX posen, you wanted to pose with DMX because the Rough Riders, this was his group, his rap group. Really nice line. And of course, this reminds me of with the Ballshaftes Weihnachten. He did a similar thing. Ballshaftes Massaker. Die und mit Exposen wie Marcus Prol, right? So sick, bro. Ich bin ein astreiner stahlharter Chauvinist, Schlagkraft wie Obelix und smart wie Aristoteles. F zum B handelt wie ein Staatsmann die Politik mit Fokusblick im Wahlkampf wie Ahab in Moby Dick. Yeah, Boshafte Weihnachten, Frost gerade Eis. Bro, dude, with Wahlkampf wie Ahab in Moby Dick. F zum B handelt wie ein Staatsmann. So he's saying with the chats. I guess the chats. Is he referencing the forums back a couple of years ago when they were trying to expose him for stealing lines? You had the Alicia Strama, whatever that chick was. Asche really fucked her up when he came back. What did he say? He came back with that chick. How she wanted to blown for 200k or something. Whatever, but bro, he said he's handled that like a statesman, elder statesman. It's the first song of his recent album, Statesman der Politik, mit Fokusblick im Wahlkampf, election, election cycle, the election campaign, but Wahlkampf like a whale fight. It's a nice little spit there. Captain Ahab, of course, Moby Dick, famous book. So good, man. So good. Holy shit, what a verse, man. That was such a verse. I mean, and then just too, there's some quote-unquote throwaway lines here. Ich bin ein Arschtreiner. I don't even know what that means. Stahlhalter Chauvinist. I know this is a chauvinist is an exquisite gentleman. Right? Schlagkraft wie Obelix und Schmart wie Aristoteles. Blick im Wahlkampf wie Ahab in Moby Dick, yeah. Boshafte Weihnachten. Yo. Frost gerade Eiszapfen, stockstarre Leibwachen. Boshafte Weihnachten. Mach dich ready, denn ich bring mir Geschenke, als in dein Postkasten reinpassen. Wenn das Jahr war für dich kopfig, nicht einfach, denn die Inflation macht, dass sich deine Kosten verdreifachen. Und dich wird dein Job grad. Und frag nach mich selbst, wie kann das die Warm-up sein, ne? Absolut ganz großes Kino. For one verse, man. And we got 2 more to go. So good. So good. Yeah, I already can't wait. I can't wait to listen to these back. Because, I love these. I don't know about you guys, but if you can imagine, just how many lines that inevitably get put into these songs, you listen to it to a second, third, fifth time, fourth time, and you hear lines maybe you missed early on in the first listen. Now imagine what that's like for me. It's one of the reasons why I love Kollega, man, because every time I listen to one of his songs, it's always different than the last, because there's always a chance for me, and it's like watching it's like watching a show, right? It's like one song. I have 8 episodes, right? And I'm going through and I get to slowly oh man, that line, maybe I understood it, but I didn't really understand it, and that's why I just love him so much, because he got just what was that, 3 minutes, 2 minutes like that, and we got more to go, and I could listen to this, for example, Boss was it 2 years ago or 3 years ago? When it was Kollega and Asche. I listened to that song every day, Ballshaftes Weihnachten, or Ballshaftes Massaker. Dude, I listened to that. I probably listened to that for 4 months every day. And every time I loved it. So that's so cool, man. That's so cool that
keep doing this, and I hope they do this forever. Amazing, man. Todesschwadron? What? Squadron? Oh, here we go. Ich trag ein Superstar-Gesicht wie eine Boulevardzeitschrift. Mein ganzer Körper sieht aus wie ein Muskelfaserriss. Ich zertrümmere sein Gesicht, bis seine Mundrande bricht und der Genie widerspricht wie ein Wunderlampen-Gin. Du machst auf ziemlich helles Köpfchen wie Kuckucksklan-Bitch. Doch ich komm und beende fix deine Zukunft jetzt aus dem Nix. Tritt die Schuhsohlen auf dein Gesicht, bis das letzte, was du Hurensohn durchs Auge blickst, Blut unterlaufen ist. Ich bin aus gutem Holz geschnitzt wie von der Luga-Colt der Griff und flieh vom Nuklearangriff. Im Musil. One thing too that I really love about these guys is they're both independent. They don't have a label. So for me, you know, when I'm playing back their music and reposting it, I don't get I know there's no risk where this gets taken down. Whereas a lot of artists, they have labels. If you play just 5 seconds of the song, it gets immediately it's you know, I can't post it at all. So I love that, man. I'm just chilling right now. I have no problem letting this play just a little bit, you know, taking my time. And hopefully you guys are enjoying this. Again, 100 likes. If we get 100 likes on this video, I'll go back and I can do a reaction to XMASSAKER 4, which I have listened to. So it'll be more so of an analysis, or maybe you guys seeing me for the first time listen to it. But check this out. Gaffelkirsch. This was my favorite drink when I lived in Köln. Damals in so long ago, man. In den Augen $Signs und mehr Numbers in der Klammer als ne Mathe-Gleichung. Ich chill im Bademantel mit der Tageszeitung vor der warmen Heizung. Handy-Status, Flight Mode, da platzt Asche rein, Bro. Was ging dies Jahr mit Deutschrap? Ach, du weißt schon, alles schwache Leistung wie nasses iPhone. Da macht sich bei mir Verachtung breit. Drum werd ich weiter. Alles der ficken Kack auf... Oh my god, dude, they're so lines. I mean, I'm gonna do it. Sorry guys, this is a long video, of course. I'm gonna go back and just kind of pick at some of these lines, right? So we had Superstar-Gesicht wie ein Boulevard-Zeitschrift. Superstar-Gesicht, Boulevard-Zeitschrift. Zeitschrift? Time, right? No. Autograph? No. Boulevard-Zeitschrift. Numbers in der Klammer als ne Mathe-Gleichung. Colt der Griff und flieh vom Nuklearangriff. Im Murcielago sitzt. I gotta go way back. Bricht und der Genie widerspricht wie ein Wunderlampen-Gin. Du machst auf ziemlich helles. Of course, Genie in the bottle, right? Wunderlampen-Gin. Yeah, Gin is like a genie, like a ghost. Und der Genie wieder. Okay, I mean, we've heard this a lot. This has been in so many songs. Und der Genie widerspricht. Of course, this goes in with a really nice rhyme scheme already. He set up with the Boulevard-Zeitschrift. Meine ganze Körper sieht aus wie eine Muskelfaserriss. Reminds me of this Kollegelein Anatomie Lexikon. This is what is this from? Early Zuhälter. Was it Zuhälter Tape 2 oder 3? I don't remember. Aftergainer, maybe Aftergainer. Ich zertrümmere sein Gesicht, bis seine Mundkante bricht. Ein Muskelfaserriss, ich zertrümmere sein Gesicht, bis seine Mundrande bricht und der bis seine was? Faserriss, ich zertrümmere sein Gesicht, bis seine Mundrande bricht und der Genie widerspricht wie ein Wunderlampen-Gin. Du machst auf ziemlich helles Köpfchen wie Kuckucksklan-Bitch. Doch ich komm und beende fix deine Zukunft jetzt aus dem Nix. Tritt die Schuhsohlen auf dein Gesicht, bis das letzte, was du Hurensohn durchs Auge blickst, Blut unterlaufen ist. Ich bin aus gutem Holz geschnitzt wie von der Luga-Colt der Griff und flieh vom Nuklearangriff. Im Murcielago Luga-Colt der Griff. Nice, bro. Nice line there. I mean, if you've ever played in, you know, Call of Duty or whatever, ich bin aus gutem Holz geschnitzt, you know, or like he's made out of like good, he's well built, right? Guten Holz, Luger Colt, right? This is these famous guns that were, you know, known to just be able to withstand anything, especially through World War II. But they had a wooden handle, on the grip, which is such a nice line, man. That's like kind of random, right? It's not often he references historical firearms. It's like, and then the helles Köpfchen, Köpfchen, helles Köpfchen wie Ku Klux Klan Augen, Bitch. Du machst auf ziemlich helles Köpfchen wie Ku Klux Klan Augen, Bitch. That's a nice line. Of course, the white eyes and the white hood.
In den Augen $Signs und mehr Numbers in der Klammer als ne Mathe-Gleichung. Ich chill im Bademantel mit der Tageszeitung vor der warmen Heizung. Handy-Status, Flight Mode, da platzt Asche rein, Bro. Was ging dies Jahr mit Deutschrap? Ach, du weißt schon, alle schwache Leistung wie nasses iPhone. Da macht sich bei mir Verachtung breit, drum werd ich weiter. That's so good. Schwache Leistung, like, you know, weak performance, like a wet iPhone. I mean, that can mean a couple things. Of course, iPhones are like waterproof these days, but even if the screen gets wet, you know, you can't really like tap it doesn't really work that well. Yeah, it's so good, man. Alles der ficken Kack auf Reichtum, was ich mache ist zeitlos. Und was geht in deinem Kanzler live so? Ich geh weiter in die Masse rein wie ein Butterfly, ja, wenn's sein muss. Was dann? Naja, dann lass ich Macht und Einfluss mit Schüssen untermauern wie beim flachen Freistoß. Mit Schüssen untermauern wie meine Double-Time-Flows, die ich nächstes Jahr wieder mal kicke bei paar krassen Live-Shows. Ey, das ist ja nice, da bin ich glatt dabei. Zack, High Five, der Rest hat glatt vergeigt, so wie Cutten Eye Joe. Denn was die meisten machen, ist der maximale Scheiß. Wir waren junge G's. It's vergeigt, yeah, vergeigen die Geigen, you know, Cotton Eye Joe, with it's a famous song with the violins, huh? But nice, man. Of course, I'll go back. Again, man, you look for punchlines. The beat is nice, the flow is nice, but it's like what's really nice, again, is the rhyme scheme, and how complicated, you know, the syllables are, and not only that, but just how easy they make this sound. Like the way that they are so smooth, because they'll add words in that you know you wouldn't really need to put in. Like und was geht in deiner Kanzler live so? Ich gehe weiter in die passes on rein wieder. Ich gehe weiter in die Masse rein wie eine Butterfly. Yep, wenn's sein muss. And then was dann? Na ja. You know, it's like it's very, very conversational. Dann lasse ich Macht und Einfluss mit Schüssen untermauern wie beim flachen Freistoß. Schüssen untermauern, so shots under the wall. I'm not really sure I understand that, but mit Schüssen untermauern, wie meine Double-Time Flows. Let's check this out. Schüssen untermauern. Oh, it's good. No. No. Yo, what are these websites? These, like, nah. I don't care. Someone will tell me. Es hat glatt vergeigt, so wie Cutten Eye Joe. Denn was die meisten machen, ist der maximale Scheiß. Wir waren junge G's. Hungrig wie bei Knastinsassen Streiks. Leute packen, Leute machen. Abgefuckt und dreist. TONI steuerte den Haschisch-Plattenpreis. Der mich kannte in den Großstadtstraßen jeder. Das Wort Kollege war die Abkürzung für Coca-Nasenleger. Manchmal war ich und zahlte die Wohnapart. Das Wort Kollege war die Abkürzung von Kokennasenleger. Kokennasenleger. Oh? Mit Monatsraten später alles gut, heute bin ich Zobelmantel. I think that was a beat drop there. Der mich kannte in den Großstadtstraßen jeder. Das Wort Kollege war die Abkürzung für Coca-Nasenleger. Manchmal war ich broke und zahlte die Wohnapart mit Monatsraten später. Alles gut, heute bin ich Zobelmantelträger. Ich dagegen war ein sogenannter Schläger, boxte hochbegabte Streber. Jede Pause reif für Notfallkrankenpfleger. Heute spiel ich im Film, wovon sich deine Ho an ihre Wohnzimmertapete groß das offizielle Poster dran geklebt hat. Sowas kann nicht jeder von sich selbst behaupten. Glückwunsch, nicer Stuff. Leider hat die Hälfte draußen Missgunst. Ja, die Welt ist grau und trist, doch ich hab Selbstvertrauen im Blick und bring das Geld nach Haus, denn ich hab für mein Elternhaus Verpflichtung. Und aus welchem schlauen Blickpunkt du es heute betrachten magst. Deutschrap hat Gesicht verloren wie bei einem Säureattentat. Deutschrap hat Gesicht verloren wie beim Säureattentat. Säure? What's a Säure? Säureattentat. Oh, like acid?
Wow. What a fucking line, bro. Oh, shit. That's a dark, but, like, very, very creative line. So, like, Deutschrap has lost its way. Lost its face, right? With a like an acid attack. Versagt, wir ballern durch den Hausflur mit der Feuerwaffe und wischen die Schmauchspuren mit nem Scheuerlappen ab. Ey, der Boss und Aschkobar sorgen für haufenweise Kummer. Eure Köpfe hängen wie Äste einer Trauerweide runter. Wieder back im Tag-Team-Mode. Es ist wie der Seriencode am Lauf von meiner Wumme. Ne ausgefeilte Nummer, ich hab 1000 Lines gebunkert, ist ein geisteskrankes Team. Ja, die zwei sind eingespielt. Wie die Streicher in dem Beat. Aschkobar, ich bin ein menschliches Punchline-Gewitter. Und ich ein Schrank von nem Mann wie mein Ankleidezimmer. Dude, I'm getting chills, man. I don't know about you guys, but I'm getting chills. I mean, 1000 Lines gebunkert. Wieder back im Tag-Team-Mode. Es ist wie die Seriencode am Lauf von meiner Wumme. What does that mean? The Seriencode, the serial number, the Wumme. What is Wumme? What is a Wumme? Wie Äste einer Trauerweide runter, wieder back im Tag-Team-Mode. Es ist wie der Seriencode am Lauf von meiner Wumme. Ne ausgefeilte Nummer, ich hab 1000 Lines gebunkert, ist ein geisteskrankes Team. Ja, die zwei sind eingespielt. Wie die Streicher in dem Beat. Aschkobar, ich bin ein menschliches Punchline-Gewitter. Und ich ein Schrank von nem Mann wie mein Ankleidezimmer. In den Einzelkampf mit Schlagstock wie ein geisteskrankes Arschloch. Schneuzer wie ein Walrus, sag ich mach das, sagst du. Ja, Boss. Es gibt Chaos von Naos über Laos bis Galapagos. Bin ich der euch das Licht ausknipst. Der Fingerschnips wie Thanos. Wir kommen wie ein Todesschwadron. Mach nicht auf Drogenbaron. Du bist ne Mogelpackung, ey, wie ne Dopingration. Ich jag dein Großvater mit Pistolenpatronen. Messer, du stellst dich schon mal auf Operetten ein wie ein Logenbalkon. Bro. Es gibt von Chaos von Nahost über Laos bis Galapagos. Girl. Bis Galapagos, denn bin nicht der euch das Licht ausknipst, der Fingerschnips wie Thanos, man. Wir kommen wie Todesschwadron. Mach dich auf Drogenbaron. Mach nicht auf Drogenbaron. Du bist eine Mogelpackung, ey, wie eine Dopingration. Ich jag deinen Großvater mit Pistolenpatronen. Yo. Again with these double rhymes. Kampf mit Schlagstock wie ein geisteskrankes Arschloch. Schneuzer wie ein Walrus, sag ich mach das, sagst du. Ja, Boss. Es gibt Chaos von Naos über Laos bis Galapagos. Bin ich der euch das Licht ausknipst. Der Fingerschnips wie Thanos. Wir kommen wie ein Todesschwadron. Mach nicht auf Drogenbaron. Du bist ne Mogelpackung, ey, wie ne Dopingration. Ich jag dein Großvater mit Pistolenpatronen. Messer, du stellst dich schon mal auf Operetten ein wie ein Logenbalkon. Ich bin ne hohe Person, sorge für große Transaktionen wie ne Moderation. Von Olivia Jones, Homie. What? Best, du stellst dich schon mal auf Operetten wie ein Logenbalkon. Operetten ein wie Logenbalkon. Logenbalkon. Du stellst dich schon mal auf Operetten wie ein Logenbalkon. Wait, who is this? Olivia Jones. Eine bekannte deutsche Drag Queen und Entertainerin, die dich stark für Vielfalt und Akzeptanz Akzeptanz einsetzt. Okay, so Transchick. Sorge für große Transaktionen. Ich bin eine hohe Person, sorge für große Transaktionen von wie eine Moderation von Olivia Jones. Oh, bro. No way, man. What are they doing, dude? Ich jag dein Großvater mit Pistolenpatronen. Messer, du stellst dich schon mal auf Operetten ein wie ein Logenbalkon. Ich bin ne hohe Person, sorge für große Transaktionen wie ne Moderation. Von Olivia Jones, Homie, was los? Das ist ne bedrohliche Fusion wie ne Atomexplosion. Safe Nummer wie ne Tresorkombination. Und mir ist egal, welchen Chirurg du kennst, denn die Kombi hier bleibt tödlich wie Rio und Ken. Oh my god, there's a part 2? And a whole nother song after this?
Ich bleib unberechenbar, zur Unterwelt nen Draht wie ein Bundeswehrsoldat mit nem Bunkerfunkeapparat. Du meinst unfair, wie ich grad die teuersten Weihnachten bestell, die Reifen seit der Zeit. Da war die Reichsmark noch das Geld, von Leibgarden umstellt, wie ein Kronprinz Britanniens. Bring mir Mensch schwarz dir mit Zucker oder du wirst chronisch misshandelt. Ich komme bedrohlich im Mantel. Ich schreib für Tags in the Sky, leb den Mafia-Style, wie der Pate Teil 2. Muss an die Anwaltskanzlei, ihr habt vor Gericht getrickst, damit ich nicht irgendwann mal hinter Gittern sitze. Wie ein Gitarrist? Ja sicherlich, man könnte... Oh my god! And the way the whole time, man, they're maintaining this like conversational like flow, man. It's just how could you as a rapper, another rapper, have anything to say to this? You know, other than like, yeah, man, they're fucking better than me. You know what I mean? Holy shit! I showed, and I still to this day I make my friends, my American friends, listen. I was like, I'll tell them, I'm like, I know you don't understand anything, but just listen to the rhyming. Listen to the flow and just the overall sound. And like, still, I have friends that are like, yeah, dude, I don't know what the hell they said, but that was so sick, man. That is so good. They are really good. And yeah, and that's understanding nothing. And then you take some of these lines, man. These punchlines are brilliant. Top tier, man. Top tier punchlines. Bring mir Mensch schwarz dir mit Zucker oder du wirst chronisch misshandelt. Ich komme bedrohlich im Mantel. Ich schreib für Tags in the Sky, leb den Mafia-Style, wie der Pate Teil 2. Muss an die Anwaltskanzlei, ihr habt vor Gericht getrickst, damit ich nicht irgendwann mal hinter Gittern sitze. Wie ein Gitarrist? Ja sicherlich, man könnte sagen, ich wurde rich per Fingerschnips mit Speisen auf dem Mittagstisch, als hätte ich ein Gin gewischt. Yeah, I made it looking easy für euch, bin ein großartiger Freund. Wie Siegfried und Roy. Ja, und tief ist der Royce. Großartiger. Oh, is that the guy who got killed by his tiger? Yeah, or his lion? Yeah, nice line. Yeah, I made it look easy for euch. Bin ein großartiger Freund wie Siegfried und Roy. Großartiger Freund. It's so good. It's so good, dude. It's so good. So Siegfried and Roy. Sorry. Yeah. Was Siegfried and Roy? Yeah, it's like a magician and he had a tiger and the tiger fucking killed him. Bro. Ja, liegt auf der Straße wie deine Familie am Abend, weil sie die Miete nicht zahlt. Du willst dich als Opfer suchen. Ich komm. Yeah, what did you say? Ja, und tief ist der Royce. Und der liegt auf der Straße wie deine Familie am Abend, Bro. Weil sie die Miete nicht zahlten. Because they didn't pay the rent. Ja. Glaub mir, ich bin ein Mann des Wortes, wie Konrad Duden. Keine Boxhandschuhe, es gibt Knie ins Gesicht. Dein Kiefer rieselt dahin mit der nächsten Brise des Winds. Mach kein Business mehr mit euch, bringt es für mich keinen Gewinn. Gesichtsausdruck erhaben wie ein 3D-Print. Bruder, was machst du so nächstes Jahr? Ja, ein bisschen Real Estate. Und du, Bruder? Ich gehe den Ski-Mask-Way. Oh shit, bro. Again, they didn't even bring the heavy guns, man. Cause you know, I know, this last track is gonna be, bro. They're gonna destroy every other rapper that has ever existed, and anybody who's not mentioned is just lucky. Gesichtsausdruck erhaben wie ein 3D print. By the way, this is how the last time they did Bosshaftes Massaker. This is how they ended. This is how they finished. This is how the video, they finished like this. So, a little nod, a little heads up on what's about to come, you know. Okay. I'm ready. Spieglein, Spieglein, sag, wer ist der größte Hurensohn hier im Land? Jeder Rapper, der deinen Namen nannte. Ich hab leider wieder Bock auf Yo, what did I say, dude? Yo, jeder Rapper, der deinen Namen nannte. Okay. Namen nannte. Ich hab leider wieder Bock auf Streit. Es ist Christmas und ich habe den Boss dabei. Frisch aus Norderney reinflaniert, Baller live eingraviert in meinem GT. Es wird Borderline einmarschiert. Diese verfickte
Rap-Szene lutscht gegen Lutsch, aber ich nicht. Ich hab auf den Schmutz keine Lust, Bitch. Ich trommel auf der Brust rum wie ein Silberrücken. Nach ein bisschen Stretching wird gewrestelt mit dem Dummfick. Sitz in deinem Stream, irgendwas von dies. Ich mach aus MCs, denn ich trage tief. Weil du einen Deal hast, bist du noch kein Star. Auch wenn du paar Streams machst, wirst du nicht hart. Nur weil du paar Features mitten in Paris hast und einen auf Charis machst, bist du nicht Ratar. Also lass mal deine Schauspielkünste reden nicht von anderen, wenn du selber nur ein Rest in peace, Hatan, huh? Saw that he died earlier this year. So of course, always sad. He seemed like a chill dude. So, yeah, we didn't name anyone yet. We didn't name anyone yet. Rapper bist wie dieser Samra, warum siehst du aus wie Gandalf? Ich hab mich nie für die Szene verkauft. Echte Gangster-Rapper weinen nicht auf RTL Now. Scheme Square. Well, there's Samra though. Wenn du selber nur ein Standard-Rapper bist wie dieser Samra, warum siehst du aus wie Gandalf? Ich hab mich Gandalf. He's got to be talking about Zito, right? With the beard. Zito in his white beard. Warum siehst du aus wie Gandalf? Ich hab mich für diese Szene verkauft. Echte Gangster-Rapper wie weinen nicht auf RTL Now. Ich bring Deutschrap den Flavor von East LA. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas Day. Ey, Scheme Square. Ich bring ein Album für die Wave und das rieselt schnell. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas. Ich kam in das Game mit Hunger, wozu einst du nicht der Nummer. Doch egal, was war da tief in meinem Herzen, herrschte Kummer. Ich kam rein und lag die Szene mit nem Push um. Du hast einen Pluspunkt, du kannst nicht rappen, aber dafür kannst du einen Kussmund. Ich rutsch um, circa 23, 37. Bei dir reinhaut dein Alter weg und sagt, ja, ich beeil mich. Was war dieses Jahr so heilig außer Rap-Staffel Scheiß? Mindset 25, Geld machen leicht. Ich dagegen komm mit Brecheisen, hämmer deinen Kopf in den Asphalt, bevor mir irgendwelche Hurensinnen einen Text schreiben. Was ist los, du wolltest Beef, du krasser Plankton-Boss. Mach es doch, Muscle Toss. Du hast einen sehr großen Penis-Night auf Aschkobar. Baby, du hast ein sehr großes Penis-Night auf Aschkobar. Yeah, dude. I like the pacing, although, like, not a lot of disses, man. I thought there would be a lot more disses. I guess the last one was really, like, the punchline Gewitter, I gotta say. But the boss, man, it doesn't look like Kollega's gonna be in this one. I wish he played a bigger role. Den Erdboden ähnlich gleich wie Camouflage. Du bist ein kleiner Schab, wie Hasbullah. Und kein Kanake feiert dich so wie Hanukkah. Insane in the brain, ihr seid... Okay, that's kind of funny though. Kein Kanaka feiert dich, so wie Hanukkah. Cause, yeah, Muslim. Die Rapper-Kolle und die Show Doc und Kane, der Reborn Killers Wave und kein Casting-Pult, denn ich mache keine Peanuts wie Charles M. Schulz. Scheme Square, ich bring Deutschrap den Flavor von East LA. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas Day. Ey, Scheme Square, ich bring ein Album für die Wave und das rieselt schnell. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas. Es ist hier nicht so nice, wie du redest, sagt sie und hört dabei Icky-Mel im weißen Mercedes. Ich bin hängen geblieben irgendwo in den 90s und 80s. Baby, komm, ich mach dir reizende Babys. Ich bin ein Juggernaut und slashe durch die Rap-Szene. Press mir du das Mic und ich zersäge diese Pazifisten. Okay, I like this part. This part's really nice. I mean, the other parts are great too, but I don't know, something about he sounds like on beat perfectly here. He's really on the beat right now. The way the end of his lines are landing. Ich bin hängen geblieben irgendwo in den 90s und 80s. Baby, komm, ich mach dir reizende Babys. Ich bin ein Juggernaut und slashe durch die Rap-Szene. Press mir du das Mic und ich zersäge diese Pazifisten. Ohne Wenn und Aber wie ein Tschetschene. Kämpfen kann nicht jeder, doch es ist mein halbes Leben. Es ist der Feind von jedem. Scheme Square, ich bring Deutschrap den Flavor von East LA. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas Day. Ey, Scheme Square, ich bring ein Album für die Wave und das rieselt schnell. Hands up, hands down und bis 17:10. Hört Apocalypse Now, selbst am Christmas Day. Nice. Yeah, some nice cuts, some nice samples.
Ghetto Blaster Box. What is this? Feind von jedem LP. Okay. I would listen to that. If we're gonna have some more like Mobb Deep beats. Yeah, man. So first and foremost, my first reaction, tons of fun, as always. Of course, the four. What is this? Track 6. Okay, so the fifth song with Kollega is obviously, this was the best one. I would say I'm a little disappointed. I thought that there would be like a real, I don't know, like the last XMASSAKER. I think this falls a little bit short of that, but that's not to say this Todesschwadron, Todesschwadron. I don't even know how to pronounce that. Todesschwadron. That's my favorite, and that was really good. And I will be listening to that one a lot this year. I was about to say in the next week, but no, I'm gonna be listening to that a lot in the next year. But yeah, man, I would have loved to hear a little bit more from the Kanzler. Aber das ist na klar, das ist natürlich, dass der Kanzler viel beschäftigt ist mit der Politik und Wahlkampf wie Ahab, und er hat so viel zu tun, zu viel zu tun in dem Alltagsleben. Und er kann nicht mit uns, also für uns, rappen wie damals, 2 Jahre vor, auf der boshaftes Weihnachten, Christmas, which was, I gotta say, out of all of what he's done for the Christmas releases, that was legendary, man. This will never have one like that again. It seems. This one. This was the best, and it seems that this is something that we're gonna have to just cherish. You know, this was the best thing that they've ever given us, in my opinion. But yeah, that's on my channel. You guys can go listen to that if you want. But ich bin hier raus. Guys, if you made it this far, that means you are most likely a mega fan of Asche and Kollega. Or both. You like me as well. So I appreciate that. I hope you guys enjoyed this video. Of course, give a thumbs up. Go ahead and drop me a comment. Any lines that I didn't understand, I always enjoy your help. And some recommendations for the new year. So guys, enjoy. If you have some time off, enjoy that with your friends, your family. Have a happy new year. Happy Silvester. Und wir sehen uns bald. Höchstwahrscheinlich in das Neujahr. Tschüss, meine Freunde. Ich liebe euch.